You must be the change we wish to see in the world. Good morning, one and all present here. We, the first year student teachers from the Pedagogy of English Department, cordially welcome Reverend Father Secretary, Reverend Father Principal, teaching faculty, non-teaching staffs, and our beloved daily teachers to this morning assembly. We, the Pedagogy of English Department, have come up with a theme on Martyrs' Day and Indian Newspaper Day. Prayer is a powerful tool that you can use to change your life. Now, I invite our English nightingales to invoke the blessings of God. Thank you, friends, for the delightful prayer song. We must make a study of our God, what He loves, what He hates, how He speaks, and how He acts. It's the time to listen the righteous words, yes, readings of the Holy Scriptures from the Holy Bible, the Holy Bhagavad Gita, and the Holy Quran, to be presented by Ms. Catherine Rajaprita, Ms. Subhasini, and Ms. Aisha. A reading from the Holy Bible, Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. The end of the reading. A reading from the Holy Bhagavad Gita, chapter 12, verse 13 to 14. He who hates no creature, who is friendly and compassionate to all, who is free from attachment and egoism, balanced in pleasure and pain, forbearing and forgiving, every content, steady in meditation, self-controlled, possessed of firm conviction with mind and intellect, dedicated to me, he, my devotee, is dear to me. The end of the reading. A reading from the Holy Quran, chapter 8, verse 70. If Allah knows good in your heart, He will give you better than what was taken from you, and He will forgive you. Allah is forgiving and merciful. The end of the reading. Thank you, friends, for uplifting our minds with words of wisdom. Subramania Bharati says that among all the languages we know, we do not see any word as sweet as Tamil. Yes, let us all sing the Tamil Thai Valthu together with the choir.
A flag doesn't fly because of the wind. It flies because of every breath of a dying soldier. I would like to call upon Mr. S. Sadish Kumar to invite our chief guest, Dr. U. Subramaniam, to hoist the flag. Thank you, sir. Saluting our national flag gives us an immense pride. Let us all sing the flag song with pride, led by our choir. மணிக்கொடி பாரே, அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரே தாயின் மணிக்கொடி பாரே. ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்து மாதரம் நின்று காவி நெருங்கி திகழும் செய்ய பட்டொலி வீசி பறந்தது பாரே தாயின் மணிக்கொடி பாரே. அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரே தாயின் மணிக்கொடி பாரே. Thank you, friends. There is much more to being a patriot and a citizen than reciting the pledge. I invite Ms. Armin Maggie to lead the gathering by taking pledge. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Order. Thank you, Ms. Arlene Maggie. Every new day has its own new thoughts. I would like to call upon Mr. Ramala Arpudaraj to bring up their thought for the day. Thought for the day. Great work comes from loving what you do, says Steve Jobs. Thank you, Amala Arpudaraj. Now I invite Ms. Diana to share some interesting facts. Here are some interesting facts. The longest word without a vowel in the English language is rhythms. The Hawaiian alphabet has only 12 letters. The sentence, "The quick brown fox jumps over a lazy dog," is a pangram, meaning it contains every letter of the alphabet at least once. Honey never spoils. Archaeologists have found pots of honey in ancient Egyptian tombs that are over 3,000 years old and still perfectly edible. Octopus has 3 hearts. 2 pump blood to the gills and 1 pumps it to the rest of the body. The Eiffel Tower can be 15 centimeters taller during the summer due to the expansion of the iron in the heat. Hope these bring a smile to your face. Thank you. Here comes Ms. Lindsay with some interesting topics of the day. Good morning. Today's news. One district, 2 products, encouraging local economy. Taking into account the needs of the people, PM Narendra Modi's idea for sustainable development of rural India
aims at exposing local products. Nellai Book Fair to begin on February 3rd. The 7th Nellai Book Fair is being organized in the Trade Center for 11 days from February 3rd between 11 a.m. and 9:30 p.m. Strengthen banks of Tamrabarni River to save village from floods, say residents. Flood-affected traders of Athur, Terkathur and Mukani say they are unable to get loans to restart their business as banks are stipulating unrealistic conditions. Elections to 56 Rajya Sabha seats on February 27. The Election Commission on Monday said that elections to 56 Rajya Sabha seats would be held on February 27. Sanjana rewrites her record. Weightlifter A. Sanjana of Haryana was the toast of the 6th Kalo India Youth Games here on Monday as she broke her own national record in snatch. Thank you. Thank you, Miss Lindsay. Do you know what is special today and yesterday? Yes, today we celebrate Martyrs Day and yesterday we celebrated Indian Newspaper Day. Yes, tell something about Martyrs Day. Yes, the day is a reminder of the struggle and sacrifice that were made by the brave men and women of India to gain independence from British rule. When a sinner dies, his rule is over. But when a martyr become a martyr, his rule is just beginning. Well, can you tell why do we celebrate Indian Newspaper Day? Indian Newspaper Day commemorates the birth of the first Indian newspaper on January 29. The Hikis Bengal Gazette, which was also known as the Calcutta General Advertiser, was the first weekly newspaper. Indian government celebrates January 29 as Indian Newspaper Day. For the people, the newspaper is a greater treasure than the uncounted millions of gold. Now I invite Miss Deepika and Miss Antonia Bisa to give a speech on Martyrs Day and Indian Newspaper Day. Martyrs Day is a day of remembrance and tribute to those who sacrificed their lives for our country. India observes Martyrs Day every year to honor the freedom fighters and the brave soldiers who have sacrificed their lives for the India's independence. Today, January 30th, was observed as Martyrs Day to mark the assassination of Mahatma Gandhi in 1948. Mahatma Gandhi was assassinated by Nathuram Godse in the Birla House during the evening prayers in 1948. Nathuram Godse assassinated Gandhiji and was never felt guilt for his crime. Gandhiji was a freedom fighter, a simple man with great determination who have sacrificed his life for India's independence, welfare and development. Nathuram Godse called Gandhiji a pretender and no way felt guilt for his crime. On 9 November, Godse was sentenced to death. So on this day, January 30th, Mahatma Gandhi breathed his last and was martyred. The government of India announced this day as Shahid Divas or Martyrs Day. The people who have really made history are the martyrs. It is the cause, not the death, to make the martyrs. Napoleon Bonaparte. Thank you. In the ink of words, the stories of 1,000 words unfold. Yes, words have the power to shape the world. On 29 January 2024, that is yesterday, we have celebrated Newspaper Day all over India. We are gathered here to reflect the indispensable role that newspapers play in our lives. Newspapers have been the cornerstone of information dissemination for centuries, serving as a reliable source of news, analysis and commentary. In the digital age where information is at our fingertips, newspapers continue to hold a unique position. They not only provide us with the latest headlines, but also offer in-depth coverage, diverse perspectives and platform for public discourse. Beyond delivering news, newspapers contribute to our cultural and intellectual growth. They showcase human achievements, share stories of resilience and connect us to the wider world. The editorial section stimulates critical thinking and encourages dialogue, fostering a society that values free expression and diverse viewpoints. At present, there are 6 Tamil newspapers published all over Tamil Nadu
which includes Dinagandhi, Dinamalar, Malai Malar, Dinagaran, Dinamani, the Hindu Tamil. According to recent survey, Dinatandi has the highest circulation with over 1.3 million copies published daily across Tamil Nadu and Puducherry. It has an extensive readership and a strong regional presence, connecting readers from various backgrounds and age groups across the state. There are certain English newspapers published in Tamil Nadu, which includes The Hindu, The New Indian Express, Makkal Kural and News Today. The Hindu is considered one of the most reputable English newspaper in Tamil Nadu. It is known for its comprehensive coverage of national and international news as well as in-depth reporting on regional issues. As we mark Newspaper Day, let's recognize the tireless efforts of journalists who work tirelessly to bring us the truth. Let's appreciate the importance of a free press in upholding democracy and promoting transparency. In an era of rapidly changing media landscapes, let us reaffirm our commitment to supporting quality journalism and the role newspapers play in shaping our understanding of the world. Thank you. Thank you, friends. Evelyn Verb says that one forgets words as one forgets names. One's vocabulary needs constant fertilizing or it will die. Here comes Miss Catherine and Miss Anisha to enrich our vocabulary skills. Protected archaeological monument. தொல்லியல் துறையால் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவு சின்னம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Kalugumalai Caves in Tirunelveli district is declared recently as a protected archaeological monument. Millionaire. பணக்கார லட்சாதிபதிகளுக்கு மில்லினர் என்பதைப் போல பணமே இல்லாதவர்களுக்கு நில்லினர் என்று பெயர். நில் மீன்ஸ் நத்திங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், At the end of the month, we are millionaires only. Posthumous Gallantry Award. ஒருவர் இறந்த பின் அவருடைய வீர தீர செயல்களை பாராட்டி அரசால் வழங்கப்படும் கௌரவ விருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், The government of India has announced posthumous Gallantry Award to the soldiers who died in the Kargil War. Patriarchy. தந்தையின் அதிகார ஆளுமை அல்லது ஆணாதிக்கத்தின் கீழ் நடத்தப்படும் குடும்ப சமூக அமைப்பு முறை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Sexual abuse of women and girls continues because of patriarchy, say psychological experts. Self-proclaimed leader. அங்கீகாரம் இல்லாமல் தன்னை தானே தலைவன் என்று அறிவித்துக் கொள்ளும் தலைவன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Mr. Singh is the self-proclaimed leader of the Khalistan outfit. Thank you. Thank you, friends. To learn, you have to listen. To improve, you have to try. Here comes our quiz masters, Miss Indu and Miss Aisha, to kindle our knowledge. Good morning. I'm Aisha. I am Indu. We are here to test your attention. Here are some choices on the board. From this, we have seven choices for 7 questions. Those who are willing to say the answer, please come front. First question. Which was the first newspaper published in India? I will repeat the question. Which was the first newspaper published in India? Bengal Gazette. Correct answer. Second question. In which year did Mahatma Gandhi, the leader of the Indian independence movement, pass away, leading to the observation of Martyrs' Day? Yes, correct. Who inaugurated Hindustan Times? I will repeat the question. Who inaugurated Hindustan Times? Next question. Mahatma Gandhi. Third question.
In which city did the assassination of Mahatma Gandhi take place? Is correct answer. Which was the first daily newspaper in India? Daily newspaper. Dinamalar. No, wrong. No, wrong. Yes, correct. How many alphabets does Hawaiian have? Please come forward and answer. Which is the longest word without a vowel in the English language? Correct answer. So the following questions will not be given any choices. Who was the assassin of Mahatma Gandhi? Please come forward and get the answer. Is correct answer. What is the meaning of the word patriarchy? What is the meaning of the word patriarchy? Yes, correct. What is the meaning of the word millionaire? Please come forward. Low millionaire, poor man. Correct answer. Thank you. Thank you, friends. I would like to invite our chief guest to give the prizes to the quiz winners. Armugan Ainar, Pavitra, Sindhu Kavi, Anansia, Selina, Democracia, Chitra, Simpson, Thank you, sir. We are privileged to have Dr. U. Subramaniam, Assistant Professor in Tamil, as our chief guest of today's assembly. I take the privilege of welcoming him with a great honor to inspire us by his inspiring chief guest address. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஆண்டுதோறும் இந்த வழிபாட்டு கூட்டத்தை மிக சரியான முறையில் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் நம் கல்லூரியின் முதல்வர் தந்தை அவர்களுக்கு முதற்கண் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வழிபாட்டு கூட்டத்தில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கும் இருபால் பேராசிரியர் பெருமக்கள் உண்மையாகவே தியாக உணர்வோடும் அர்ப்பணிப்போடும் அரை மணி நேரமாக கால் விற்க நின்று கொண்டிருக்கும் வருங்கால சமூக பொறியாளர்கள் அவர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்வதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். உண்மையாகவே இது ஒரு அருமையான தினம். இரண்டாவது, வழிபாட்டு கூட்டத்தில் தமிழில் பேசுவது என்பது மிக ஒரு சுவையான ஒரு நிகழ்வு. அந்த வாய்ப்பை தந்த தந்தை அவர்களுக்கு முதற்கண் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை
இந்த நாள் தியாகிகள் தினம். நேற்றைய நாள் செய்தித்தாள் உடைய தொடக்க தினம். இந்த ரெண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய இணைவை தரக்கூடிய ஒரு அருமையான நிகழ்வு. நாம் செய்தித்தாளில் இடம்பெற வேண்டும் என்றால் நல்லது மட்டும் செய்தால் இடம்பெறலாம் என்ற நிலை மாறி நல்லது அல்லது நல்லது அல்லாத செயல்கள் அல்லது என்று சொல்வார்கள். அதை இலக்கியங்கள் தீயது தீமை என்று சொல்வதை இலக்கியங்கள் விரும்பாது. காரணம் என்றால் நல்லது என்ற சொல்லுக்கு அடுத்த இணையான சொல் அல்லது. தீயது என்று சொல்லப்படும் பொழுது அது எப்படி இருக்கும், எவ்வாறு செயல்படும் என்கின்ற எண்ணத்திற்கு மனம் ஈடுபடும் என்கின்ற ஒரே காரணத்தினால் சங்ககால இலக்கிய புலவர்கள் நல்லது தீயது என்கின்ற எதிர்ப்பதம் கிடையாது, நல்லது அதற்கு எதிர்ப்பதம் அல்லது. இதை நீங்கள் புறநானூற்று பாடலில் நிறைய சங்க இலக்கியங்களில் நீங்கள் தாராளமாக இந்த வார்த்தைகளை இனம் காணலாம். இந்த செய்தித்தாளில் இடம்பெறக்கூடியது இன்று ஒரு சாதாரண நிகழ்வாக இருக்கிறது. சற்றக்குறைய செய்தித்தாளை ரொம்ப மிக நுட்பமாக ஆழ்ந்து படிக்கக்கூடிய நிலை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாதத்தில் கண்டிப்பாக மக்களை திசை திருப்பக்கூடிய இயற்கையினுடைய மாற்றங்கள் நம்மை சிந்திக்க வைப்பதோடு தினம்தோறும் அந்த செய்தித்தாளை நாடக்கூடிய நிலைக்கு டிசம்பர் 17, 18, 19 இந்த 3 நாட்களில் பெய்த கனமழையினுடைய தாக்கம் நாம் நேரில் சென்று பார்க்க முடியாத நிகழ்வுகளை கூட அந்த செய்தித்தாள் நம்மை அழைத்து சென்றது என்று சொல்வதை விட அந்த ஊடகங்கள் எந்த அளவுக்கு உண்மையை பகிர்ந்தது என்பதை விட நமக்கு செய்தி தெரிந்தது என்கின்ற ஒரு மன நிறைவு. ஆனால் இன்றைய ஊடகங்கள் அந்த நிலைப்பாடில் செயல்படுகிறதா என்று பார்த்தால் சற்று சிந்திக்க வேண்டிய நிலையில தான் நாம் இருக்கிறோம். ஆனால் விளையாட்டாக சொல்வார்கள், ஒரு தோசையை உண்ண கொடுத்தால் அந்த பதார்த்தத்தை மட்டும் உண்ண வேண்டுமே ஒழிய ஏன் அந்த தோசையில் இத்தனை ஓட்டைகள் இருக்கின்றன என்பதை எண்ணிக்கொண்டிருந்தோமானால் வாழ்க்கையினுடைய நிலையில் நாம் முன்னேறுவது என்பது மிக கடினமான நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். ஏனென்றால் ஆரம்ப தொடக்கத்திலேயே நான் சொன்னேன், எதிர்கால சமூக பொறியாளர்கள் சிற்பிகளை தாண்டி இன்னைக்கு பொறியாளர்களுடைய நிலைக்கு நீங்க இருக்கீங்க. காரணம் ஏன்னா இன்னைக்கு கல்வியினுடைய நிலைப்பாட்டில் கல்வி நிலையங்கள் அனைத்தும் ஒரு தொழிற்சாலைகள் போல பல வகையான தகவல் தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் இன்று விரவி காணப்படுகின்றது. அதனால் ஒரு காலத்தில் சமூக சிற்பிகள் என்று சொல்வதை விட இனி சமூக பொறியாளர்கள் என்று சொல்வதே சால பொருந்தும். அத்தகைய அருமையான செய்தித்தாள் தினம் நேற்று. அதை சார்ந்த வினாக்கள் எழுப்பப்பட்டன. அருமையான தரவுகள், பதில் தரவுகள் உடனடியாக உங்களிடமிருந்து ஆர்வமாக அனைவரும் கலந்து கொண்டீர்கள். மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இரண்டாவதாக மிக முக்கியமான தினம் தியாகிகள் தினம். இந்த தியாகிகள் தினத்தை நாம் வெறும் இன்று இந்த வழிபாட்டு கூட்டம் நடைபெறவில்லை என்றால் கண்டிப்பாகவே அந்த தியாகம் மறந்துவிடும். தியாகத்தை நினைவுபடுத்துவதற்காகவே இன்றைய வழிபாட்டு கூட்டம் அமைந்தது போல எனக்கு என்னுடைய மனதில் இந்த எண்ணம் தோன்றுகிறது. இந்த தியாகம் என்பது நாம் ஒரு சில குறிப்பிட்ட இனத்தவரையோ அல்லது குறிப்பிட்ட மனிதரை மட்டும் இனம் காண்பது அல்ல. ஏனென்றால் இந்த பாரத தேசம், இந்திய நாடு, இன்னும் வேறு என்னென்ன பெயர்கள் புதிதாக தோன்றப் போகிறது என்று தெரியவில்லை. இந்த நாட்டில் எத்தனையோ பேர் அடிமைப்பட்டு, எத்தனையோ பேர் தங்களுடைய உயிர்களை தியாகம் செய்து இன்று நாம் இந்த அமைதியான ஒரு இடத்தில் நாம் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால், உலக நாடுகளில் எல்லாம் நம் நாட்டை திரும்பி பார்க்கிறது என்றால், இவ்வளவு மிக பெரிய மக்கள் பரப்பளவை கொண்ட இந்த நாடாக இருந்தாலும் இன்றும் மக்களாட்சி முறையை நடைமுறைப்படுத்தி வந்து கொண்டிருப்பது அனைவருக்குமே வியப்பை தருவதாகவும், ஒரு பங்கு சந்தையினுடைய ஏற்றத்தாழ்வை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இன்று இந்தியா இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் இந்த தேர்தல் தான். இன்னும் சற்று தினங்களில் இந்த தேர்தல் திருவிழா என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு உலகம் அனைத்தும் திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த இந்தியா இன்று வீறு நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் இதற்கு பின் எத்தனையோ தியாகங்கள் மறைந்திருக்கிறது என்பது நாம் மறுக்க முடியாத உண்மை.
நாம் தியாகம் என்று சொன்னாலே அந்த இடத்தில் உயிர் நீப்பது அல்லது தன்னுடைய உடைமைகளை துறப்பது, இதை மட்டுமே நாம் எண்ணத்தில் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த தியாகத்திற்குள்ளே ஒரு சின்ன பின்னணி ஒன்று இளமறைக்காயாக மறைந்துள்ளது. அந்த தியாகத்தினுடைய ஆணிவேர் எது என்று நீங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்த்தீர்களேனால் அதில் அர்ப்பணிப்பு என்கின்ற ஒரு வார்த்தை மறைந்திருக்கும். அந்த அர்ப்பணிப்பு எப்பொழுது வெளியே தெரியாமல் இருக்கிறதோ அப்பொழுது அந்த இடத்தில் தியாகம் மேலோங்கி காணப்படும். முதலில் அர்ப்பணிப்பு என்றால் என்ன அப்படின்னு அதற்குள்ள விளக்கத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால், உயர்ந்த நோக்கங்களில் ஈடுபட செய்தல். அருமையான விளக்கம். நீங்கள் தமிழ் அகர முதலில் எடுத்து பார்த்தீர்களானால் இந்த விளக்கம் தான் இடம்பெற்றிருக்கும். தியாகம் என்று பார்த்தால் உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக துரத்தல் அல்லது கைவிடுதல். இதுவும் நீங்கள் அந்த அகராதியில் நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம். ரெண்டு இடத்திலையுமே நோக்கங்கள் தான். ஆனால் அந்த நோக்கங்கள் பார்க்கக்கூடிய பார்வையானது வேறுபடுகிறது. அர்ப்பணிப்பு என்பது ஈடுபட செய்தல், தியாகம் என்பது துறக்க செய்தல். அதனால்தான் தியாகிகளை நாம் அதாவது விடுதலை போராட்ட வீரர்களை நாம் தியாகிகள் என்று சொல்கிறோம். ஒன்று இனத்திற்காகவோ அல்லது நாட்டிற்காகவோ அல்லது மக்களிற்காகவோ சுயநலம் இல்லாமல் பிறருடைய நலத்தை தன்னுடைய நலமாக கருதி வாழக்கூடியதுதான் நாம் தியாகிகள் என்று சொல்கிறோம். வள்ளுவன் சொல்வான் மிக அழகாக, வானுரை தெய்வத்தில் வைக்கப்படும், எவன் ஒருவன் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்கிறானோ அவன் வானுரையில் தெய்வமாக கருதப்படுவான். அப்ப இந்த தியாகம், அர்ப்பணிப்பு, இந்த இரண்டும் இணைந்தே காணப்பட வேண்டும். இந்த அர்ப்பணிப்பு என்பது, அதனால்தான் நீங்கள் சற்று கவனித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆசிரியர் பணி, அறப்பணி, அதற்கு உன்னை அர்ப்பணி என்று சொல்வார்கள். அந்த அர்ப்பணிப்பு என்பது ஈடுபட செய்தல். ஏனென்றால் நாம் எதிர்கால சமூகத்தை, எதிர்கால தலைமுறையை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு படைக்கும் பிரம்மாக்களாக நாம் இங்கு காட்சியளிக்கிறோம். ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த நீங்க ஒரு கிரியேட்டர்ஸ், அதாவது நீங்கள் ஒரு படைப்பாளராக காணப்படுகிறீர்கள். காரணம் என்றால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய தொழில் கற்பித்தல் என்கின்ற ஒரு சாதாரண ஒரு பாடப்புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வெறும் போதனையாக கற்றுக் கொடுப்பது மட்டுமல்ல, அதில் ஈடுபட செய்தல். எப்பொழுது முழுமையாக மனம் ஈடுபடுகிறதோ அப்பொழுது அந்த இடத்தில் தியாகம் வெளிப்படுகிறது. நீங்கள் இன்றைய நிலையில் துறவரத்தை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய நம் கல்லூரி ஒரு துறவியர்கள் பலர் நடத்தக்கூடிய, ஒரு சபையினர் நடத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான நிறுவனம். இன்று நாம் மிக பெருமையாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற சவேரியார் அர்ப்பணிப்பு முதலில், அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய தியாகம். அதனால்தான் இன்றளவு நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இதற்போல் பல பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தேசிய விடுதலையில் எடுத்துக்கொண்டால் காந்தியை தொடர்ந்து பல ஆளுமைகள் அர்ப்பணிப்பு, அதனால் தியாகம். அதற்கடுத்தாற்போல் நீங்கள் சமய ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டால் வள்ளலாரை எடுத்துக்கொள்ளலாம், இயேசுநாதரை எடுத்துக்கொள்ளலாம், முகமது நபிகள், இவர்கள் எல்லாம் அர்ப்பணிப்பு. அந்த அர்ப்பணிப்பு பிற்காலத்தில் தியாகமாக பேசப்படுவதோடு அவர்கள் தெய்வமாக கருதப்படுகிறார்கள். இதை போல் நீங்கள் நிறைய ஆளுமைகளை உங்களுடைய அன்றாட நடைமுறை வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக இனம் காணலாம். நீங்கள் உதாரணமாக ஒரு கடந்த மாதத்தில் கூட இந்த மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்தை பற்றி பார்த்தீர்களேனால் அவர் எவ்வளவு செய்தார் என்பது யாரும் கண்கூடாக பார்க்கவில்லை. ஆனால் இன்று அவரை ஒரு அர்ப்பணிப்பு உள்ளம் கொண்டவராக, அவரை பார்த்தீங்கன்னா எங்க போனாலும் உடனே சாப்பிட்டீங்களா இன்னைக்கு சாப்பாடு போடுறதுதான் அர்ப்பணிப்பு, தியாகம்ங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு இல்லை. அதாவது அதையும் கடந்து சில உள்ளங்கள் அவரை ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு கூட்டிச் செல்கிறது. அதனால் இந்த அர்ப்பணிப்பு என்பது எவருடைய மனதில் ஆழமாக பதிகிறதோ அந்த இடத்தில் தியாகம் மேலோங்கும். நீங்கள் எல்லாம் எதிர்கால ஆசிரியர்கள் என்பதை தயவு கூர்ந்து மறந்து விடாதீர்கள். உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு கண்டிப்பாக உங்களை தியாகிகளாக மாற்றாது, உங்களுக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய தலைமுறையினரை யாராவது ஒருவரை தியாகியாக மாற்றும். அந்த தியாக உணர்வு மிக மிக அவசியமானது. இன்று இருக்கக்கூடிய காலகட்ட சூழ்நிலையில் உலகம் பலவிதமான இன்னல்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த இன்னல்களுக்கு இடையே இந்தியா இன்றும் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஒவ்வொருவரும் இன்றும் நாம் இந்தியர் என்கின்ற அர்ப்பணிப்போடு இருப்பதால் நாம் அனைவருமே மறைமுகமாக தியாகிகள் தான். ஆனால் இந்த எண்ணத்தை உங்களுடைய இதயத்தில் விதைத்துக் கொள்ளுங்கள். எதிர்கால ஆசிரியர்களாகிய நீங்கள்
வருங்காலத்தை வழிகாட்டக்கூடிய வழிகாட்டிகளாக வாழக்கூடிய நிலைப்பாட்டில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை எக்காரணத்தை கொண்டு மறந்து விடாதீர்கள். அதனால்தான் கல்லூரியில் சில சட்டத்திட்டங்கள் உங்களை ஆட்படுத்தி உங்களை அந்த அர்ப்பணிப்பு உள்ளத்திற்கு தயார்படுத்தி உங்களை தியாக நிலைக்கு மாற்றுவதற்கான நிலைப்பாட்டை இந்த கல்லூரி செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு பொதுநலம் சுயநலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு குரு கிட்ட போய் ஒரு சீடர் கேட்கிறார். உடனே அந்த குரு அந்த சீடரை அழைத்து கொண்டு ஒரு குளத்து கரைக்கு செல்கிறார். அங்க பார்த்தா ஒரு சிறுவன் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அந்த மீன் பிடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறுவனிடம், என்னப்பா அந்த மீன் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா? அவன் சொல்கிறான், இந்த குளத்தில் இருக்கக்கூடிய மீன் எனக்கு மிக சுவையானது, ருசியானது, நான் இதை ரொம்ப விரும்புவேன். சீடர் குருவிடம் ஏதாவது பதில் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். எவ்விதமான பதிலும் கிடைக்கவில்லை. அடுத்ததாக மீண்டும் அந்த சீடனை அழைத்துக் கொண்டு அடுத்த இடத்துக்கு செல்கிறார். அங்க ஒரு வயதான ஒரு முதியவர் ஒருவர் வருகிறார். கையில் நிறைய பொறிகளை அள்ளி கொண்டு வருகிறார். அவரிடம் கேட்கிறார், நீங்கள் எதற்கு இந்த பொறிகளை கொண்டு வருகிறீர்கள் என்று. அந்த பொறிகளை நான் இந்த குளத்தில் போடும் பொழுது அந்த குளத்தில் இருக்கக்கூடிய மீன்கள் எல்லாம் என்னுடைய காலை சுத்தி சுத்தி கொண்டு வரும். அதனால் இந்த மீன்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்கிறார். அந்த இடத்தில் இந்த பிடிக்கும் என்கின்ற குணம் 2 இடத்தில் மாறுபடுகிறது. ஒன்று ருசியாக, ஒன்று மனமாக, இந்த உள்ளமாக மாறுகிறது. நாம் இதுதான் சுயநலம், பொதுநலம். இந்த எண்ணத்தின் கீழ் வாழ்ந்தால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையானது மிக பிரகாசமாக இருக்கும். இறுதியாக ஒரே ஒரு கதை, குருநானக்கருடைய கதை. குருநானக்கிடம் ஒரு செல்வந்தன் வருகிறான். வந்த இடத்தில் என்னை போல் மிக பெரிய செல்வந்தன் யாரும் இல்லை என்று ஒரு இருமாப்பா அவரிடம் இருப்பதாக குருநானக் கண்டறிகிறார். உடனடியாக அவரிடம் உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள், நான் செய்து தருகிறேன், என்னிடம் நிரம்ப செல்வம் இருக்கிறது, உங்களுடைய தேவைகள் உடனே பூர்த்தியாகும் என்கிறார். உடனே குருநானக் ஒரு பழைய ஊசி, காது போல ஊசியை கையில் கொடுத்து, இந்த ஊசியை பத்திரமாக வைத்துக்கொள், நான் மீண்டும் உன்னிடம் பெற்றுக்கொள்கிறேன் எங்கு பார்த்தாலும் என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்து விடுகிறார். அதோடு அதற்கப்புறம் அவர் மீண்டும் அவரை சந்திக்கும் பொழுது அவரிடம் அவர் இறந்ததற்கு பின்பு இருவரும் சந்திப்பதாக அந்த இடத்துல இந்த கதை செல்கிறது. குருநானக் அந்த ஊசி கொடுத்தவனிடம், நான் கொடுத்த ஊசி எங்கே என்று கேட்கிறார். அப்பொழுது அந்த செல்வந்தன், என்னிடம் எதுவும் இல்லை என்கிறார். அப்ப இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்து மறையும் பொழுது நிலையாக இருப்பது இந்த தியாகம் என்று சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய நிலையான புகழ் மட்டுமே. அந்த புகழை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். அந்த புகழ் நிலைக்கு உங்களை வளர்வதற்கு உங்களுடைய எண்ணங்களையும் உங்களுடைய செயல்களையும் வழிநடத்தி கொள்ளுங்கள் என்ற இந்த அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்த உங்கள் நல்ல உள்ளங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும், இந்த அருமையான ஆங்கிலத்துறை வழிநடத்தக்கூடிய இந்த வழிபாட்டு கூட்டத்தின் என்னுடைய இனிய நண்பர் மூத்த பேராசிரியர் லாரன்ஸ் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir, for your thought-kindling speech. It is our honor to welcome Reverend Father Dr. T. Thomas Alexander S.J., our principal, to address the gathering. Very good morning to all of you. Hope you are all doing well. Am I right? You must have been very happy in my absence. Probably those who were absent yesterday, they will have to meet me today. It's another story. Anyway, beautiful story, very meaningful stories even by Dr. Subramaniam, and then a sense of sacrifice, a sense of martyrdom, a sense of commitment, all these things were indicated by Dr. Subramaniam. And that is going to be the hallmarks or the real characteristics of a committed, dedicated, completely surrendered teacher. Okay? And that is going to be. I'm very happy that today English group, they were able to also remember a few words. They, normally what happens is they introduce the words and disappear. But this group, they have done it in a different manner. Rather, they were raising questions and then giving you the prizes. It may be 1948, you may be aware, but again, you were able to recollect it and then make it public and then going forward. So thank you so much, all the English group members. Shall we give a big clap for this and to the professor, the Gal. Now,
The point of order here is that we are getting forward in the second semester. Please get ready for the first internal of the second semester. You will have within another 2 weeks, you will have to go in for first internal of the second semester. Okay? Also, we have more number of programs, but probably you are aware of it, the intramural competitions, and then we have to go for a few field visits here and there, and then get ready for the same. Okay? Perhaps this is the time that you need to, particularly the second years, will have to focus. You are getting into a new life. Remember, after B.Ed, your program, you are getting into yet another real life you are getting into, which means you will have to get ready for the campus interviews. Please get ready. This is the time Professor Matilda will be making all these arrangements. Already 2-3 schools have asked for our interview dates. So please get ready. The first week of February, you will have to appear for interviews. My request, I'm making the word request, is that please attend as many interviews as possible. Please do it. Don't tell me, Father, I'm not going anywhere, I'm going for higher education, or I'm going to this particular school already, the position is clear for me, fixed for me. No. Even if you are very much clear about your future assignment, please make it a practice for you to attend an interview so you can help other people. Only when you realize or experience a particular thing that you will be able to demonstrate or explain to other people. Therefore, don't have some kind of not a sluggishness, I would say some kind of I know everything, I can manage. That I can, sometimes it will create problems. Please get into the situation, experience that particular interview. What kind of questions are you going to raise? There will be different schools. The expectations will be different. Therefore, are you able to stand up to the expectations? That is going to be the real testing ground. Therefore, second is, don't think that we have already completed the program, not yet. Please remember, there is a tendency to take leave. You will be hereafter strictly watched. Even if you are taking 1 day holiday, you will have to experience what is supposed to be the consequences. I am making it clear. Please put out today in your diary that I will be punctual, I will be sincere, I will be not upsetting myself on a particular thing. Rather, I will be experiencing every new experience, every event that is given, every seminar that is given, everything that is there in the hall, within 4 walls or outside, that you are going to learn, you are going to grasp, you are going to put it yourself, so that later on, as you become the prospective, as you become the teacher in another school, you will be able to shine. The point is that, you had second years already had their internship. 4 மாசம் நல்லா இருந்துட்ட ஃபாதர் போதும். The 4 months should have given you a push to go forward. What are you going to do? That 4 months would have given you some kind of an ice of an iceberg. One tip of the iceberg, you have got it. That's all. You have got what a minimum experience. But you are going to plunge into a new life, which is going to be a kind of an ocean. Then how are you going to swim across the current? That is the question. How are you going to be there? Are you going to put your ship there on the sail, or is it going to be anchored on the shore? That is the question. Therefore, all these things need your personal venture, personal commitment, personal sacrificial attitude. That is what we are asking for. For you need to tame your personal attitude in such a way that you are able to learn. You are able to learn. You are able to learn everything that is possible. Don't be kind of satisfied, contentment, no. There is no question of being satisfied with everything is minimum, no. You need to go beyond. That is what Saint Ignatius, the founder of Jesuits, would say, marches, more, still more, still more. Something new, something new, something that I am going to create new. Therefore, creating a new, or doing something more, something new, that needs what we are talking about today, the sacrificial attitude. Sacrificing your time, your energy, the space, and the relationship, your personal wants and likes. All those things will have to be thrown out. And then look at something there. I was standing here looking at, there were 2 birds.
eagles. They were just making small circles up and down. They are making the circles there, just away from me, far away. Then slowly coming closer up to my head. What are they doing up? They were just trying to focus on some kind of a rotten thing, some kind of a small rat, something small chick, something that there. Their focus is on, they're down, maybe hundreds, thousands and thousands of feet. Still they are very much focused on what they are supposed to do. Which means their eyes become so sharper only when their aims are becoming sharper and sharper. Therefore, as you grow from 25 to 26, 28, your aims must become sharper. And think about your target, your vision. What do you want to do? They're there. It is there. Therefore, you need to move towards that. Therefore, it's not a question of the completing a degree. It's a question of sharpening your attitude. That is needed. The attitude of sharpening, it comes only when there is a real, some kind of a desire to do. This particular desire is something that must be drawn out. That must be brought out. That's more important. I hear that father ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா போட்டு வரட்றார், லீவ் எடுக்க விட மாட்டேங்கிறாரு. என் வேலையை நான் செய்யணும். நான் பணம் வாங்குறேன் உன்கிட்ட. இன்னைக்கு உன்னை விரட்டி வாங்கலைன்னா நானும் 10ஓடு 11ஆக போய்விடுவேன். If I'm not really honest enough, then I can let you free. Do whatever you want. I can be a very kind of a friendly principal. எங்கே போனால் எனக்கு கைதட்டுவீங்க, எனக்கு கைதட்டு முக்கியம். I must be the honest person to bring you to the line, so that you become the next teacher to the other younger generations. Therefore, today the theme of sacrifice and commitment, which Dr. Subramani was highlighting, is something very, very relevant for us, for the teachers. Therefore, let us ask God this particular grace. Lord, give me the grace that every day when I get up, I may be enlightened with this particular grace of having or sharpening my attitude, the attitude of focusing, the attitude of sacrificing, the attitude of committing myself. And thus, I am able to do justice to my parents, to my institution, and to the society at large. Okay? So you will have more work to do second years. Of course, second years, first years, things are on the line. We will have to do. So once again, a great day today, and wishing you all the best. Those who are absent yesterday, please come and meet me in front of my room. Thank you, Father, for your memorable speech. Shreya Shukla says that when we hear our national anthem, the feelings and raisings of our goosebumps is extraordinary magic. I request each and everyone to sing the national anthem with pride and prosperity, led by our departmental choir. non-teaching staffs, and last but not least, I thank each and every one of my fellow student teachers for your patience. Also, the entire student teachers of English pedagogy extend our gratitude to Dr. A. John Lawrence, Associate Professor, Department of English, for guiding us to execute our performance perfectly. Thank you, sir. This is Saini. And this is Isaki.
Signing off now with the hope to meet you all in the next assembly. Thank you all. And have a Titanic Tuesday.